इयत्ता 9वी तुकडी सी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2 चॅप्टर नंबर 10 इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इम्पॉर्टंट ऑफ component of computer different type of software important of information communication in science and technology operated in the field of computer which device do we use directly indirectly for collecting sharing process and communication information. The device that are used to collect, share, process or communicate, exchange information by the electronic means are computer, networking hardware, radio, television, telephone, both fixed line and mobile phone, microphone, scanner, speaker, digital camera, video display unit, monitor, printer, plotter, modern router, internet and satellite. They are called as ICT information communication technology device. The information communication technology ICT included communication device and the use of those devices as well as the device provided with the help of the store of information generated due to advance in science and technology is increasing at a tremendous rate. If we ensure this explosion in information knowledge that we have will become outlet. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान प्रगतीची नवी दिशा. माहिती गोळा करणं, माहितीचे देवाणघेवाण करणं, माहितीवर प्रक्रिया करणं, संप्रेषण करणं यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोणकोणत्या साधनाचा वापर आपणाला होतो. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी या संज्ञेमध्ये संप्रेषणाची साधनं आणि त्याचा वापर याबरोबर त्याचा वापर करून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचाही समावेश होतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळं निर्माण होणाऱ्या माहितीचा साठा प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या माहितीच्या विस्फोटाकडे दुर्लक्ष केल्यास आपल्याजवळ असणारे ज्ञान कालबाह्य ठरल. माहितीच्या विस्फोटाला सामोरं जाण्यासाठी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे. The device used in information communication technology. Different devices are used for producing information, for communicating, classifying, saving, storing information,
managing information. For example, the telephone is used for sharing information by covering with someone. The following table have name of some ICT device. The complete table based on question asked. Also enter the main any additional device to now. Name of device: computer, laptop. What is the used for? The data is collection unprocessed fact. Information is processed from data. It is organized, manipulated, and useful. Computer generation. Computer is most important ICT device. Successive stage of evolution of digital computer are called as computer generation. Each generation is characterized by remarkable improvement in technology, internal organization, programming knowledge over the previous generation. Which generation computer were built using evacuated vacuum tube called as vios. Vios are large in size and generated large amount of heat, so they have to be well spaced out. Considerably computer had built big, cooled by air. Authorized संगणकाचे नाव संगणक, लॅपटॉप म्हणजे यासाठी ऑफिस कामासाठी, शाळेसाठी, इतर ऑफिसासाठी होणारा फायदा. The mobile, radio, television set, the computer which is most important device for information communication is considered to have gone through 5 generations since it was first created. The computer used during the period between 1946 and 1959 are said to be first generation computer. The unique computer was made in period. Views are used it is construction. These views are large in size. They also consumed a lot of electricity. The generated heat and computer would shoot down many times. Today, computer are fifth generation computer use the internet to collect information about all the generation of computer and their type. May not a difference in characterized माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचं प्रमुख साधन असलेल्या संगणकाच्या पहिल्या निर्मितीपासून 5 पिढ्या मानण्यात येतात. संगणकाची पहिली पिढी 1946 ते 1959 या कालावधीची दरम्यानची मानण्यात येते. या काळात ENIAC हा संगणक तयार झाला.
त्याच्या वॉल्वेज वापरले होते. वॉल्वेजच्या आकाराने मोठे होते. त्यांना वीज खूप लागायचे. त्यामुळं उष्णता निर्माण होई आणि पुष्कळदा संगणक बंद पडत असे. आजचे संगणक मात्र 5व्या पिढीतील आहेत. इंटरनेटच्या साहाय्यानं संगणकाच्या सर्व पिढ्याची व त्याच्या प्रकाराची माहिती मिळवा. त्यांच्या वैशिष्ट्यातील फरक नोंदवा. संगणकाचा आजच्या तंत्रज्ञानातील युगातील सर्व क्षेत्रीय प्रवेश ही बाबही संगणकाच्या वाढत्या वेगामुळं शक्य झालेली आहे. त्यांच्या सभोवताली असलेल्या कोणकोणत्या क्षेत्रात संगणकाचा वापर केला जातो? इनपुट डिव्हाइस कॉम्प्युटरच्या सर्व प्रकाराची माहिती युनिटद्वारे पुरवली जाते. त्यासाठी कीबोर्डचा वापर करावा लागतो. कीबोर्ड, माऊस, कॅमेरा, इनपुट डिव्हाइस, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग युनिट, आउटपुट युनिट. तयार झालेली उत्तरं आउटपुट युनिटकडे पाठवले जातात. साधारण आउटपुट युनिट म्हणून स्क्रीन आणि प्रिंटरचा वापर केला जातो. मेमरी युनिट, कंट्रोल युनिट, ALU unit is the entry of computer in all fields. In this age of technology have been possible only due to increased speed of computer, in which speed of work we see computer being used. Input device, all type of information data is entered into computer through this unit. Generally, a keyboard is used enter data or information. Output device, the result solution answer is eventually sent to the outer unit. Generally, screen, monitor, printer is used as output device. संगणकाचे the characteristics of computer speed. A computer can calculated at very high speed accuracy. The result of calculation can be replied upon provided the data on which it worked and instruction given to were themselves depending efficiency. A computer can reply the same task with the same speed accuracy as long as it preventing the electrical power storage. Computer has huge memory and can store large amount of data information. Automation, once of proper sequence of instruction are given to computer, it can work on data completely depending without further human help. Versatility, with the appropriate software to the instruct it, computer can do
unlimited variety of tasks. This research computer are widely used different field of outer work. संगणकाचे महत्त्वाचे घटक. मेमरी हा इनपुट युनिटकडून आलेली माहिती, तयार झालेलं उत्तर साठवण्याची जागा. कॉम्प्युटरमध्ये दोन प्रकारची मेमरी वापरण्यात येते. कॉम्प्युटरची स्वतःची मेमरी, इंटर्नल मेमरी, बाहेरून पुरवलेली मेमरी, एक्सटर्नल मेमरी. कॉम्प्युटर इंटर्नल मेमरी दोन प्रकारची असते. रॅम, रँडम ॲक्सेस मेमरी. ही मेमरी इलेक्ट्रॉनिक पार्टपासून तयार केली जाते. कोणताही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट त्याला इलेक्ट्रॉनिक सप्लाय असेपर्यंत काम करू शकतो. ROM रीड ओन्ली मेमरी. मेमरीमधील माहिती आपण फक्त वाचू शकतो. मूळ माहितीचा आपण बदल करू शकत नाही. ऑपरेटिंग सिस्टीम, कॉम्प्युटर व त्यावर काम करणारे व्यक्ती या दोघांमध्ये सुसंवाद साधण्याचं काम प्रोग्रॅमद्वारे केलं जातं. यालाच DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम असंही म्हणतात. ऑपरेटिंग सिस्टीमशिवाय आपण कॉम्प्युटरचा वापर करू शकत नाही. प्रोग्रॅम म्हणजे कॉम्प्युटरला दिल्या जाणाऱ्या कमांडचा समूह होय. डाटा व इन्फॉर्मेशन. डाटा म्हणजे कच्च्या स्वरूपातील माहिती होय. हार्डवेअर म्हणजे संगणकाच्या वापरल्या जाणाऱ्या सर्व भागाचा इलेक्ट्रॉनिक अँड मेकॅनिकल पार्ट समावेश होय. सॉफ्टवेअर म्हणजे संगणकाला दिल्या जाणाऱ्या कमांड, पुरवली जाणारी, इनपुट होणारी माहिती व संगणकाकडून मिळणारी, आउटपुट होणारी विश्लेषित माहिती होय. इम्पॉर्टन्स ऑफ component of computer. Memory is the place for storing data obtained from input and also the generated solution and answer by the computer. There are two types of memories in a computer: internal memory, external memory. The internal memory is of two types: random access memory. This created from electronic component. Any electronic component can function only long as it supplied with the electricity. ROM read only memory. Information stored here can only be read. We cannot mark a change to the information originally stored. Operating system. This is the program which provided a mean of communication between the computer and the person working on it. It is called as DOS, disk operating system. We cannot use a computer without operating system. Program. A program is grouped of command to the given computer. Data and information. Data is information. It is raw, unprocessed from two main components of computer. Hardware consists of all electronic and
mechanical part in the computer. Software is the component given computer information supplied